Hello, everybody. Welcome to BizRand. This is me, Rahat, and This is me, Jubair Islam. What I is think up? what is up, everyone? I think we need to come up with a better introduction or anything. Anyways, today's an exciting episode. I think this is the first time we are going to talk about an existing brand in Bangladesh. So this is the journey we are going to talk about today, about the journey of Bata in Bangladesh. Um, so Udir, start to people might not know this, but it was in 1962. So they are legit older than Bangladesh, and কি বলে ওদের প্রেজেন্স ইন বাংলাদেশ অফ কোর্স ইউ ক্যান ফিল ইট যে আমি নিজেও যখন when I went to Malaysia for the first time and তখন বাটার একটা স্টোর দেখছি I was like why is a Bangladeshi brand in in Malaysia তো পরে রিয়েলাইজ করছি যে no it is an international company and they have a widespread presence around the continents so আমিও সেই yeah. জিনিসটা আর কি ভাবতেছিলাম যে এই এপিসোডে রিসার্চ করার সময় যে বাংলাদেশি একটা ব্র্যান্ড তো কি এমন এক্সাইটিং হবে, তো আরো ডিপ ঢুকলাম, পরে বুঝলাম যে আসলে না, এটা তো একটা ইউরোপিয়ান কোম্পানি। আমি এটা এতদিন জানতামই না, কারণ বাটার সাথে আমরা এতটাই অ্যাটাচড, লাইক ছোটবেলা থেকে যখন স্কুল লাইফের স্টার্ট তখন থেকে হচ্ছে বাটার শু পড়ি, আর এখনো Exactly. হচ্ছে কিন্তু বাটা কিন্তু মানে পরে আসতেছি। তো হ্যাঁ জুতা it, কিনতে বের হলে butter এতে butter যাই বাটায় যাবই। It's true. And Bata Shata Jatiyo Juta is like যদি বাংলাদেশে কোনো ন্যাশনাল শু থাকে is that white sneakers. Everybody knows that Bangladesh if you is the first shoe that you wear to school. সবাই জানে। আমার স্কুলে লেখা ছিল, বুঝছো, যে বছরের বাটার। শুরুতে একটা দেয় না, যে রিসিপ্ট দেয় না হ্যাঁ যে কি হ্যাঁ কি লাগবে, তো ওইখানে লেখা আছে যে বাটার কালো শু সাদা পড়তে হবে। কালো শু বা সাদাটা for games days and whatnot. So hey, we all know what Bata is, and recently Bata has changed their outlook with their marketing scheme, with their storefront redesigns and whatnot. We're going to go deep into it. Um, but firstly, we'd like to talk about everything else that's happening around the world. Starting with Elon Musk, because I think last episode we talked about Elon Musk acquiring 8%, 9.2%। 9.2%. There you go. Stake in E, and he denied being on the board. Now, just a week after our episode, he placed an order like SEC. He gave an offer of $42 billion Around $42 billion, like for the for 100% share, and share, প্রত্যেকটা শেয়ারের জন্য $58 করে দিবে, অ্যারাউন্ড $58, which is 58.2 more something। than their current মানে Twitter current market share prices. So that was very interesting. But মানে এই কি বলে টুইটারে তো এক্সিস্টিং অনেক আছে কি বলে ইনভেস্টার্স আছে যারা ওর মতনই অনেক বড় বড় স্টেক ওন করে ওয়ান বিং প্রিন্স তালাল ফ্রম সৌদি আরেবিয়া হু ডিনাইড যে আমি তোমাকে বেচবো না I'm not going to sell it to Elon Musk. So, well, it's just drama. I feel like he's just doing it for the drama. I don't know what he's doing, honestly. ইলন মাস্ক Why? তো সবসময় কিছু না কিছু নিয়ে ড্রামা করবে, It's বিটকয়েন like a নিয়ে করছে, কিছু একটা ঘটে meme. গেছে। It's like some sort of joke that he's like, if, that he took officially or something. I don't know, man. It seems a little ridiculous at this point. সবাই হাসতেছে, সবাই বলে না ওর একটা nefarious, shady কোনো একটা motive আছে. I don't think he has a shady, no এটা nefarious জাস্ট motive. সার্কাজম ভাই, It's ও to be honest, সবসময় এরকম করে আসতেছে। but I feel like he really likes that. I mean, he really likes the platform, but he thinks অনেক সমস্যা যেটা টোটাল 100% ওনারশিপ ছাড়া চেঞ্জ আনতে পারবে না মেবি হ্যাঁ, বিকজ ওটা ওর ওটা অনেক কিন্তু কিন্তু অপিনিয়ন্স থাকে অনেক কিছু শেয়ার করে যে ফ্রিডম অফ স্পিচ নিয়ে অ্যান্ড হোয়াট নট রিসেন্টলিও অনেক শেয়ার করছে যে I think somebody wrote on his official Twitter account regarding freedom of speech. So that was very interesting. That I think he has some sort of motive, but কোনো shady কিছু না. But he would like to make Twitter better. like he knows like what the consumer wants। আমি এটা লাস্ট পডকাস্টও বলছি, কারণ সে টুইটারে যত এঙ্গেজড তার ফলোয়ার্সদের সাথে, অতটা আমি অন্য কাউকে দেখি নাই যে এতটুকু এঙ্গেজ, এত সাকসেসফুল মানুষ তোমার এত $1 trillion কোম্পানির তোমার ম্যানেজ করে। হ্যাঁ তার ও মতো একটা আচ্ছা মানুষ। ও নিজে টেসলার স্পেস এক্স এর সিইও ওনার রাইট ওর উপর তো অফকোর্স হি ইজ অন টুইটার এন্ড ভেরি অ্যাক্টিভ ও নিজে হ্যাঁ
this point I wanted to share. He shared the top 100 Twitter যে accounts গুলি with the most subscribers. পরে হুম। বললো যে six of them haven't tweeted in a while. যে them Taylor Swift tweeted like once or twice this year. Justin Bieber tweeted once last year. So মানে he wants this to change. He wants this platform to be more active, I feel, because হ্যাঁ, কাজ টুইটারে এই ধরনের বড় বড় যে কি বলে ইনফ্লুয়েন্সার্স থাকে, বড় বড় যে স্টার্স থাকে, এরা or just they use অনেকেই it for, তেমন একটা অ্যাক্টিভ থাকে না, আর because they use বেশিরভাগ it for অ্যাক্টিভ থাকে ইনস্টাগ্রাম। marketing activities ছাড়া কিছুর জন্য use করে না. হ্যাঁ, But yeah, that's Twitter. And then I would like to move on to something very serious. It is serious because ওয়েট 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 আগে একটু দেশি খবর শেষ করি, তারপরে no, ওইটাতে no, যাই। ওইটাই I'm building up to it, bro. Come on. It's very serious. It's the everyone has seen it. It's the green jalapi, okay, green mango jalapi. But recently, as ভোক্তা অধিকার ম্যাজিস্ট্রেট যেটা বললো আর কি, it's not green mango at all. খুব minimum amount of green mango use করা হয়. Mostly they use food coloring. তাও আবার not the good kind. Um, because food coloring also grades আছে like organic হ্যাঁ, and whatnot. They use like really bad sort of food grading, and এটা original যেখান থেকে viral হয়েছে ওই জায়গায় এটা find করছে. Then I would also like to add this আমাদের এলাকায়, so that right next to বসুন্ধরা there is a জিলাপি store যেখানে মানে অনেক ভালো জিলাপি বিক্রি করে. So I went and দেখলাম যে ওরা they are selling কাঁচা আমের জিলাপি same price as গুড়ের জিলাপি and whatnot. It was pretty expensive, 360 per kg. So I got a few, and then when I after during iftar যখন খাচ্ছিলাম, I asked even family ভিতরে জিজ্ঞেস করলাম যে do you get any green mango taste, because I was expecting sweet and sour, but sweet and sour, হ্যাঁ, right? এটাই But তো হওয়ার আসলে কথা। কিছুই নেই, it was just normal jalebi and then it was just green color. আমি It was আমি just জিনিসটা দেখছি ভাই, যে ওরা যেভাবে ভাজে না, ওরা জিলাপির মতোই ভাজে কিন্তু মাঝখান থেকে কাঁচা আম ছেড়ে দেয় তেলের মধ্যেই। আমি এটা বুঝলাম না, বাট ওদের মার্কেটিংটা আমার অনেক ভালো লাগছে। yes মানে that's true, because I think এই দোকানটাই মনে হয় যে মরিচের জিলাপি or something like that, মরিচের রসগোল্লা, হ্যাঁ মরিচের এরকম রসগোল্লা, অনেক yes, কিছু right, দেখতে পাই। this is the same store, right? So they come up with all these innovative things. I think এবার একটু বেশি করে ফেলছিল which is এবার why ভাবছে যে ভাই আমের সিজনে রোজা, আম নিয়ে কিছু একটা করতে হবে, হ্যাঁ মার্কেটটা করতে খাইতে কিছু হবে। করতে হবে ওইভাবে প্লেস করে দিয়েছে, মানে ইটস নট আ ওয়েল থট আউট প্ল্যান, বাট হ্যাঁ, এনিওয়েজ ইনোভেশন সবসময় সাকসেসফুল হয় না, দে ট্রাইড দেয়ার বেস্ট, বাট আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ লাইক আ রং মুভ অন দেয়ার এন্ড। এন্ড এখন ওভারঅল অফকোর্স যা ব্র্যান্ড ওই দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম দে ওয়েন্ট ভাইরাল আফটার দ্যাট হ্যাঁ, কাঁচা মরিচের রসগোল্লা এন্ড হোয়াট নট, বাট they just killed their own name. ভোক্তা অধিকারের ফাইন was about like 20,000 or 50,000, 20,000 something এর like that. মতো। So that's kind of sad, but also funny that how weird as a culture যে food is everything in Bangladesh, হুম। and everybody knows that food being prepared outside ভেজাল আছে. So এটা আরেকটা proof that food safety is বাংলাদেশে মানে খুব বাজেই অবস্থা. Anyways, ভোক্তা অধিকার কিন্তু অনেক ট্রাই করে যে জিনিসটা ট্যাকেল করার, বাট প্রত্যেক দোকানে দোকানে তো তোমার পুলিশ দাঁড়া করে দিতে পারবে না যে না দেখো দে ভাই ক্যান, কি এটা অবস্থা। কেমনে পুলিশিং করবে? এটাই তো। আর ওর আছেই কয়জন ম্যান পাওয়ার, মানে ইউ নিড আ ফোর্স অ্যাজ বিগ অ্যাজ দ্য বাংলাদেশ পুলিশ, যদি তুমি ইউ হ্যাভ টু কভার এভরিওয়্যার। এনিওয়েজ দ্যাটস নট পসিবল ইন আ কান্ট্রি যেখানে হুম। লাইক লাইক 160 মিলিয়ন পিপল এর দেশে is এমন strict policing, it's nearly impossible. Anyways, anything else you have in mind? Any other Maybe topic? let's talk about Sri Lanka. Yeah, definitely. We can also talk about Sri Lanka. Sri Lanka debt নিয়ে তো of course people who have seen it, debt নিয়ে অনেক সমস্যা হচ্ছে. They have defaulted on major amount of the reserve কোনো টাকা নেই. We all have seen it over the last few weeks. আরেকটা ইন্টারেস্টিং কি বলে narrative যেটা একটু ফর্ম হয়েছে recently is that Bangladesh মানে just before the crisis, মানে just during early days of the crisis, Bangladesh gave a $200 million currency swap to Sri Lanka. So এখন ওই ডেটটা, it's they won't be able to get it back.
মানে সিন্স এখন সবই ডিফল্ট হয়ে গেছে, হুম। বাংলাদেশ ইজ it's a big, it's not a very big sum, but still বাংলাদেশের অনেক ইকোনমিস্টরা বলতেছে যে we should make another arrangement for an arrangement for you know getting this scheme, this money back. Anyways, এছাড়াও আরেকটা ন্যারেটিভ যেটা অনেকেই, যে অনেক well known personalities on social media, opposition parties in Bangladesh have been saying that বাংলাদেশের কেসও নাকি শ্রীলঙ্কার মতন হয়ে যাবে, but this there is no reality in this fact because আমাদের GDP to foreign debt ratio is around 17%, যেটা আজকে এটা অনেক ওয়ার্ল্ড লো ব্যাংকের, বলা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, and it is very low. World হুম। Banker একটা chief economist or senior economist had shared this, that আমাদের আমাদের possibility খুব low to uh, default on our loans, and because আমাদের এতই low, GDP is like quite a lot compared to our debt, um, and there's no, I think there's no reason. What do you think to সোশ্যাল for মিডিয়ায় অনেকে এটা কেন ধরতেছে, বিকজ তোমার ডলারের এক্সচেঞ্জ রেট বেড়ে গেছে, 87 এখন হয়ে গেছে। তো Hmm. অনেকে ভাবতেছে যে আয় হ্যাঁ 87 এর উপর হচ্ছে তোমার এত ডলারের ডেট আমাদের উপর, তাইলে তো এরকম শ্রীলঙ্কার মতো হবে। বাট তোমার আমাদের যে জিডিপির অবস্থা, আমাদের জিডিপি কিন্তু অনেক হাই, আর এই জিডিপির সাথে কিন্তু তোমার যে ডেট এটা কিন্তু অনেক লো। Hmm. রেশিওর হিসাব করি বা নাম্বারসের হিসাব করি, এটা অনেক লো। তো আমার মনে হয় না যে ওই লেভেলে যাবে বাংলাদেশ, Hmm. বিকজ বাংলাদেশে কিন্তু অলরেডি জিডিপি তো অনেক বেশি আছে, এটা কিন্তু প্রতি Hmm. বছর আর গ্রো করতেছে। Hmm. তো আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো জায়গায় যেতে পারে। আর যদি কেউ মনে করে যে যাবে I think জাস্ট জাস্ট বিকজ যে ডলারের এক্সচেঞ্জ রেট বেড়ে গেছে, দ্যাটস আ ডাম রিজন টু ইউ and নো। I think they 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 don't understand how the economics or how the economy works, or global হুম, economy কেমনে কাজ করে. এগ্রি। If you dip a little কি বলে, a little diver into this issue, you'll find it that Bangladesh, there's no reason for Bangladesh to face these issues that Sri Lanka did. But chief economist আরেকটা ইস্যু বলছে যে Bangladesh should use Sri Lankan example, that they should make the most out of their foreign debt, হ্যাঁ, foreign project যেগুলো এই সোর্সিং গুলি করে, we should make মানে cost cutting, প্রপার ইউজ should আর কি, যেটা proper use আমাদের যে প্রপারলি জেনারেট করে আবার টাকাটা ফেরত হ্যাঁ দিতে পারবো। এক্স্যাক্টলি মানে শুধু শুধু ইউজলেস প্রজেক্টস, যেটা আই থিঙ্ক অনেক কিছু ক্যান্সেল হয়েছে রিসেন্টলি। আই ডোন্ট নো ইফ ইউ হ্যাভ নোটিসড লাস্ট ফিউ ইয়ার্স, প্যান্ডেমিকের মধ্যেই অনেকগুলি প্রজেক্টসে কিন্তু স্লো ডাউন বা রিডিউস করা হয়েছে হুম, এই আমাদের যে ইকোনমিক কাউন্সিল থেকে। সো আই থিঙ্ক বাংলাদেশ ইজ ইন দ্য সেফার সাইড। বাংলাদেশে অনেক ব্রিলিয়েন্ট ইকোনমিস্ট আছে, বাংলাদেশের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, সরি ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি অ্যান্ড commerce ministry are working on their best with years and decades of experience. I don't think we are going to face this issue, so we are in safe hands, হুম। but of course you can never be safer. So অনেক সময় অনেক কিছু global recession can hit any moment, um, কিছু বলা যায় না, right? So you have to be প্যান্ডেমিকের very কথা তো আমরা বলতে পারবো না যে নেক্সট 6 মাসে যদি আরেকটা প্যান্ডেমিক আইসা পড়ে তখন ইকোনমি মার mm, খাবে, এটা নরমাল জিনিস। বাট local economy did, হ্যাঁ, but হ্যাঁ, লোকাল ইকোনমি দি, বাট ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, বাট আমরা যে হিসাব করি এটা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে হিসাব করতেছি আমরা। right. আর বাংলাদেশে অলরেডি যেসব প্রজেক্ট চলতেছে আমার মনে হয় mm, যে জেনারেট হবে, এরও বেশি হবে, অ্যান্ড উই mm. উইল পে ব্যাক আওয়ার ডেট। Yeah, আমার yeah, আমার মনে definitely. হয় না যে আমরা এভাবে ব্যাংক্রাপসি করবো। No, I don't think so either. Anyways, হুম, that was it for the news around Bangladesh and the global market. Let's move on to our main topic of the day, which is Bata's journey in Bangladesh. So, starting Kori, their starting started in 1962. So, তখনকার ইস্ট পাকিস্তানে ওদের জার্নিটা স্টার্ট হয় with a factory in টঙ্গী। ওই ফ্যাক্টরিটা ওরা এখনো মেনটেন করতেছে, as well as a new factory in Thamrai that they opened in the 90s or 80s. হুম, But in the 1962 ওরা অনেক দিনই ওখান থেকেই স্টার্ট হয়েছে। But Bata's rise as a shoe brand, of course, started later on. But এর আগে I would like to say that Bata has a very interesting history related to Bangladesh's independence war, 1971.
উইলিয়াম উডোল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ান ডিরেক্টর, যাকে হায়ার করে আনা হয়েছিল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ফর বাটা। হি ওয়াজ সেন্ট হিয়ার because Bata is an international company. Of course, they have foreign staff being sent to subsidiaries or in foreign operations, so that it's easier. Bangladesh তখন এত business develop personalities ছিল না, so of course they need the foreign help. So উডোলাম যখন বাংলাদেশে আসে, a little before um, the war started, and he 1970 got এর দিকে আসে ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ। And he had like he had got used to the elites of Bangladesh, ঢাকার elites এর সাথে ভালো উঠা বসা ছিল। And Uderland was very supportive of the Bangladesh independence cause. তো যখন ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে ওয়ারটা যখন স্টার্ট হয় ফ্রম দ্য ডিক্লারেশন ইন 26 মার্চ, এরপর থেকে উডারল্যান্ড সাপোর্টেড দ্য মুক্তিবাহিনীকে হোস্ট করছে ওই ফ্যাক্টরিতে। Since he had access to Ayub Khan and all the military people, um, General Niazi, Tika Khan, all these top military people সাথে ওর অ্যাক্সেস ছিল। So ও ইনফরমেশনটা নিয়ে he used to give it to the Mukti Bahini, which is like a beautiful story. And এর জন্য he was the only foreign citizen যে বীর প্রতীক পেয়েছে হুম। in our war. So Mutterlander contribution and Batar storyটাই it's like melded into যেটা আমি I find it very interesting because বাংলাদেশের সাথে বাটার ইটা কি বলে, ইটস লাইক সিননিমাস, মানে বাংলাদেশ মানেই বাটা, মানে হুম। ওইভাবেই, বিকজ আমাদের বাংলাদেশের ইনসেপশন মানে স্টার্টের থেকেই বাটা ইজ মানে had such a big impact, not as a shoe brand but helping the independence cause and everything else. So I think that's a beautiful story that you know that we get to tell years and decades later on. Anyways, Oderland, air storyteller. After that, of course, he stayed on for a few years, and then I think পরে উনি চলে যায় back to Australia. বাট Um, ওই 1971 এর লিবারেশন ওয়ারের পর তোমার বাটার mm, বিজনেস গ্রো করতে একটু mm, ধাক্কা খেতে হয়, বিকজ because প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরির কিন্তু তোমার এই যে যে তখন তো কম্পিউটার ছিল না, তো ওদের না, হচ্ছে যে পেপার ওয়ার্ক ছিল, সব mm, ফাইল হচ্ছে হারায় যায়, নাহলে পুড়ে যায়। তো yeah, ওরা যে আবার যে নতুন করে বিজনেসটা গ্রো করবে, এই গ্রো mm. করতে ওরা একটু মনে They করো, took time, of course, হ্যাঁ because একটু as টাইম। any business তখন তো বাংলাদেশের ইকোনমি মানে আমাদের স্টেট সেন্ট্রাল ব্যাংক তো ছিল ইসেতে Karachi, if I'm not wrong, or Lahore. Anyways, লাহোরে। হ্যাঁ, so পাকিস্তানের সেন্ট্রাল ব্যাংক ছিল। So আমাদের most of our foreign currency, everything was just taken. It was never given back, by the way. হুম। এখন পর্যন্ত মানে আমাদের যে টাকাটা ছিল, they never gave it back, which is a reality. Um, it was never given back, even though it was a request অনেক সেন্ড করা হয়েছিল to give the আমাদের, because we are independent country, newly independent country, অনেক কিছু foreign lands থেকে কিনতে হচ্ছিল, আমাদের farmlands destroyed. So economy to of course affected হয়েছে, Bata was being one of the story, and they had to build back their brand. Anyways, 80s এর মধ্যে they were like a brilliant brand. I think ওরা মানে stock exchange or listing came close to the 80s or 90s. 90s এর দিকে ওরা লিস্ট হয়, হ্যাঁ, বিকজ তখন অনেক বেশি গ্রো করে ফেলতেছিল এবং তোমার হ্যাঁ, ব্র্যান্ড অনেক ভালো রিটার্ন দিতেছিল। of course, because যেটা বলছিলাম Bata is the মানে Bangladesh, everyone should know this, but um, it's like I think it's a definite knowledge. I wasn't surprised. Bangladesh's top shoe brand is Bata by হুম। production and by sale. There's no denying it. ওদের 261 retail stores, মানে ওদের নিজের, এছাড়া ফ্র্যাঞ্চাইজি 400 plus, sorry 690 plus stores, মানে huge distribution channel across the country, 13টা ওয়েল বলে হোলসেল ডিপো আছে, মানে দে হ্যাভ রিটেল চ্যানেল যেটা it would make any other company jealous, মানে to be honest, because ওদের presence, the retail presence এত strong in Bangladesh. I'm not surprised that they have such a huge কি বলে such a high rank, top rank in আমাদের shoe brands এর মধ্যে। In the 90s আমরা জানি যে Pegasus এমন অনেক ব্র্যান্ড আসছে গেছে, but Bata still stuck on, and that was like a beautiful story that we got to see through the decades. ওদের কি বলে স্টক এক্সচেঞ্জের of course যখন ওরা লিস্ট করে, of course to get funds, right, to হুম। expand
open even more stores. আগে যেমন যদি মনে করতো সিটিতে any city had one Bata store, now you'll see 4, 5, 6, হুম depending on the area, right? So it's not surprising. But like as days came across, মানে যতই দিন সামনে দিকে গেছে বাংলাদেশের um, বাংলাদেশের কনজিউমার্সদের অনেক টেস্টও ডিমান্ড চেঞ্জ চেঞ্জ হয়েছে। হয়েছে, টেস্ট চেঞ্জ হয়েছে। And Bata, I felt like it too. They lingered, they held back, or I don't know. তখন ম্যানেজমেন্টের কি অবস্থা ছিল? Maybe they were stuck to their old leather shoes, ওই হুম। ব্র্যান্ডগুলি, whereas people wanted more like Converse, Vans, এগুলি. Young আর একটু generation wanted. স্টাইলিশ জিনিসপাতি চাইছিল, বাট বাটা তখন কিছুই প্রোভাইড করতে পারতেছিল না ওই But আগের provide করলেও it was not the best, কোয়ালিটি। not the best quality, not the best design. What মানে for the price, you're হুম not getting that. মানুষ কিন্তু in the elephant road যাই কিন্তু anyways এছাড়াও I think like বাটার এই রিজনিং এর জন্যই I think early 2000s থেকে mid 2000s পর্যন্ত বা even say 2010s পর্যন্ত বাটার একটা মিডিওক্রিটির একটা ফ্যাক্টর ছিল যে বাটা শুজ মানে মিডিওকার, মানে উই হ্যাঁ নো দিস মানে অফিসিয়াল শুজ আর নাইলে যে স্কুলের স্কুল জুতা। স্কুল শুজ, এই তো হুম ওদের মানে বিজনেস মডেলটাই এটা ছিল আই ফিল। অফকোর্স শু ব্র্যান্ড তো টপ র্যাঙ্কে ছিল nonetheless, বাট ওই ইনোভেশনটা was like a little dead on the rocks. But recently প্যান্ডেমিকের আগের থেকে I would say 2015-16 থেকে, just as I came back into the country, I've seen Bataর huge shops, retail shop করা, signature store আর ধানমন্ডিতে যেটা খুললো, মানে 2 story পুরো একদম একটা বাটার স্টোর। they bought Reebok, international brands যেগুলি বাটার, they were trying to sell these here. Mary Claire Hush Puppies তো ছিলই, Nike, and then ওদের they ওদের নিজেদেরই তো একটা তোমার স্নিকার্স এর ব্র্যান্ড বের করছে, পাওয়ার। হ্যাঁ পাওয়ার তো পাওয়ার অনেক আগে থেকেই ছিল, বাট হুম পাওয়ারটা কি ওই যে যেটা বললাম যে পাওয়ারের কোয়ালিটি যদি আগে লেভেল 1-এ ছিল, এখন ইটস লাইক এট লেভেল 100। এন্ড এছাড়াও লাইক আই থিঙ্ক ওদের স্টোর ফ্রন্টটা আগে একটু কিচিবিচি ছিল, মানে গেলেই মনে হতো যে এটা কেমন, মানে হাঁটা যাইতো না, মানে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি। বাট they have redesigned the storefronts. It's very modern. It's very like foot traffic যেটা বলে, foot traffic friendly, so that মানুষ এসেই they can explore, find their own shoes on their own. আগে তো আসেন বসেন জুতা দেখাই, that হুম old concept. But um, you know that's how it is. এছাড়াও I feel like Butter, like just before the pandemic, or they were at the peak, I feel, because হ্যাঁ। বাটা they বাটা বাংলাদেশে এই যে mm, 60 ইয়ার্স ধরে যে আছে, mm, 1962 থেকে এখন 2022, 60 ইয়ার্সে কখনোই ওরা লস খায়নি, কখনোই না। সবসময় তোমার ক্রোর্সের উপর যে রেভিনিউ জেনারেট করে গেছে, প্রফিট mm, করে গেছে। এটা মনে হয় 2020 থার্ড কোয়ার্টারে mm, mm, ওরা 7.1 বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা তোমার mm. রেভিনিউ জেনারেট করে, Not যেটা surprising. 2020-র দিকে একটু ফল করে। Mm. Of course, 2020-র দিকে pandemic. একটু ফল করে, তখন তো একটা প্যান্ডেমিক, তখন কিন্তু প্যান্ডেমিক লকডাউন এত ভালো করে মানা হইতো না। জাস্ট Mm, 19-এর দিকে হালকা পাতলা স্টার্ট হয়েছে, কেউ কিন্তু mm, মন ভাবে নাই যে মার্কেটের এত বড় আর কি একটা ফল হতে পারে। তো mm, 2020-র মধ্যে একটু টাফ হলো, তোমার লকডাউন একটু করা দিল, তো তখন mm. তো তোমার barely people went out of their home, right? True, true. কেউ তো মার্কেটে যাইতো না, আর তোমার Mm. 2020-র দিকে মনে হয় অনেক ফেস্টিভ্যালসও তেমন একটা জমজমাট ভাবে হয় নাই। No. তখন একটু ফল করে তোমার 2020-র দিকে তাদের রেভিনিউটা ফল করে, কিন্তু রেভিনিউ Mm. ছিল, লস খায় নাই। Right. 2021-এর মার্চের দিকে, 2021-এ কিন্তু অনেক কড়া করে লকডাউন গেছে, Mm. সবকিছু বন্ধ ছিল, কেউ বাইরে যায় নাই, পহেলা বৈশাখ পর্যন্ত পালন করতে দেয় নাই কাউকে, Right. কেউ পয়লা বৈশাখ কেউ সেলিব্রেট করে নাই, 2 ঈদ Mm. কেউ সেলিব্রেট করে নাই। এন্ড পয়েন্ট টু বি নোটেড, এই যে ফুটওয়্যারস গুলো যে আছে, ফুটওয়্যারস ব্র্যান্ড বলো, ক্লথিং ব্র্যান্ডস বলো, এদের ম্যাক্সিমাম বিজনেস কিন্তু, ম্যাক্সিমাম রেভিনিউ জেনারেট কিন্তু এই ইসের থেকেই হয়, ফেস্টিভ্যালস গুলো থেকেই হয়। Mm, mm, mm. তো
তুমি তুমি মনে হয় শুনছো ব্যাপারটা বা জিনিসটা অনেক ইন্টারেস্টিং যে অলরেডি লাস্ট বৈশাখে ঈদ আর হুম। বৈশাখে শপিং 1.5 ট্রিলিয়ন বাংলাদেশি টাকায় হিট করছে। তুমি বুঝতেছো? এখনো হ্যাঁ, কিন্তু অনেকদিন ঈদের বাকি আছে, এখনো কিন্তু। to be honest, I'm not surprised. বাংলাদেশের যে ড্রাস্টিক জিডিপি গ্রোথ হচ্ছে, আর বাংলাদেশের তো মানে এক্সাম্পল দেখায় যে একটা বাংলাদেশি গেমার আগে আম, যে 200 টাকা দিয়ে 300 টাকা দিয়ে একটা সিডি কিনে গেম, পাইরেটেড গেম যে সিডি গুলি কিনা হুম হইতো, হ্যাঁ, বিকজ একটা গেমারের কোনোদিনও এত পারচেসিং পাওয়ার, আনলেস ইউ লাইক সুপার লোডেড এন্ড সুপার রিচ, দে উড হুম নেভার হ্যাভ দ্যাট পাওয়ার, পারচেসিং পাওয়ার যেটা বলে। পারচেসিং পাওয়ার একটা কনজিউমার সিটিজেনের থাকে, মানে ইটস রিলেটেড টু দ্য ইকোনমিও। তোমার ওই পারচেসিং পাওয়ারটা থাকতোই না, you would never be able to afford $50 a game. Insane. Are you crazy? No way. But people do. Now they're buying. এই হুম যে PS5 এর গেমসগুলি 5-6 হাজার টাকা করে, স্টিমের গেমসগুলি। সো ওইভাবেই লাইক বাংলাদেশের কনজিউমার্স আর স্পেন্ডিং সো মাচ, which is a positive thing, of course. হুম If the citizen of the country is spending more on retail things, on all these things, বাংলাদেশের পাওয়ার, of course, purchasing power per citizen এই জিডিপির জন্যই অনেকটা ইনক্রিজ হয়েছে। হুম এছাড়া লাইক their tastes have like gone in line with the international markets. A Bangladeshi can afford a pair of Reeboks, a pair of Nike. It's not a big issue right now, হুম because but this was unheard of in like early 2090s. Unless you have some cousin who's bringing it from America, there's no way you're getting a Nike হ্যাঁ, sneakers in. এককালে তো এগুলো কিছু ইম্পোর্টই হইতো না। নাইকি No, বলো, there's অ্যাডিডাস বলো, এখন তো পুমার তোমার রিটেল স্টোরই আছে ধানমন্ডি। রিটেল স্টোর আছে বাংলাদেশে, And সরি, এই বনানীতেও ছিল। ইসে তো কি বলে, নাইকি আর রিবক তো বাটাই সেল করতেছে, এন্ড বাটাই তো লাইক, সেল করতেছে, তো এখন এন্ড তো দেন দেয়ার জিনিসগুলো অনেক অ্যাভেলেবেল কতগুলি, হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এন্ড দেন এফ কমার্সে অনেক স্নিকার স্পেসিফিক স্টোরস আছে যারা দে আর ট্রাইং টু সেল ফার্স্ট কপি আর রিয়েল অরিজিনাল সবই বেচে। হুম সো বাংলাদেশের কনজিউমার্স হ্যাভ চেঞ্জড ইন দ্য শু মার্কেট at least, um, from the young kids to the old. They want more savvy, more stylish footwear. And footwear to, আগে যেমন শু কিনলে you would keep it for like 5-6 years. Now you want to change it after 2-3 months, right? হুম It's a reality. বাংলাদেশের যেটা বললাম যে every citizen is more capable now. Um, আমাদের ইনকামও অফকোর্স ড্রাস্টিকলি ইমপ্রুভ করছে, whether we accept it or not, because হুম there's no way we would be able to afford all these things. Not everybody, of course. I mean, পুরা দেশকে বলতেছি না, but middle class people, of course, upper middle class people, these people can afford this. um, iPhone আগে যখন আনরিচেবল ছিল, এখন you can get iPhone. It's not এখন তো very সবার unreachable. হাতে হাতে আইফোন এখন দেখা যায়। হ্যাঁ, ইটস নট ভেরি আনরিচেবল একটা জিনিস যে হুম এটা কিনাই পসিবল না, একটা কিডনি বেঁচে দিতে হবে। ইটস নট আরটিএক্স কার্ড, হুম ইটস নতুন নট আরটিএক্স আরটিএক্স কার্ড থ্রি, মনে হয় $2000 এক্স থ্রি দেখছো? নাইনটি মানে আমার কোনোদিনও মানে মানে রিচ করতে পারবো না, আসলেই না। হ্যাঁ It's not possible to reach the RTX 390 card, but anyways, we can afford a pair of sneakers, whether it's 10-15 হাজার টাকা, whatever. EMI নিয়ে and their financing easier. Credit card EMIs are possible. In-store EMIs are possible in Singer. I think in-store EMI there without the credit card. হুম অনেক ইলেকট্রনিক স্টোরস এগুলো দিতেছে। I don't know if Bata does it. They should definitely, because I think হ্যাঁ, ওদের হাই টিয়ার যে নাইকি বলো, হুম, হুম, অন্য হুম, সব যে টপ টিয়ার যে শুজ আছে, বা ওদের হ্যাঁ নিজেদেরই কোনো টপ টিয়ার শুজে যদি ওরা এটা দিতে পারে, হ্যাঁ, আই like গেস ওদের মার্কেট আরো উপরে উঠবে। even if they partnered with IDLC or something, some sort of financing deal. Can you imagine, like kids would be wearing Nike every মানে সবাই কিনবে, হুম মাসে 2000 টাকা or something like that, whatever, doesn't matter, বার্গার খাইলাম না এক মাসের জন্য। সেটাই, কিন্তু দিয়ে- বাটার বাটার মার্কেটিং এন্ড বাটার তোমার বিজনেস স্ট্র্যাটেজি সব সময় টপ লেভেলের ছিল এই যে হুম, 2010 এর পর থেকে। কারণ I would, 2019 এ যে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আ- শেষ করি, 2020 হ্যাঁ, যে ওরা লসটা খেলো না, 2021 এ সরি, হুম হুম ওরা কিন্তু যারা হচ্ছে স্টক হুম হোল্ডারের ডাবল এক্সচেঞ্জ দিছে। হুম হুম অলদো তারা বাংলাদেশি মার্কেটে করছে কি বলে লসে ছিল,
কারণ হুম ওদের একটা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ভ্যালু আছে। ওদের হুম ইন্টারন্যাশনালি ওরা অনেক ভালো রেভিনিউ জেনারেট করতে পারতেছিল। তো হ্যাঁ বাংলাদেশের এই লসটা কিন্তু ওদের গায়ে একদম লাগার কথা না। না অলসো লাইক যেটা বললাম যে ডেকেডস ধরে দে 1962 থেকে অপারেশন অফকোর্স দে হ্যাভ সাম সর্ট অফ সেভিং সাম সর্ট অফ হুম, কি বলে স্কিম আর প্ল্যান আর স্ট্র্যাটেজি আছে যেটা বিকজ এই প্যান্ডেমিকটা ওয়াজ ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট একটা ইকোনমিক একটা রিসেশনের মধ্যে এভরিথিং স্লো ডাউন একটু হুম, মানে ইজ নো ডিফারেন্ট ফ্রম আ রিসেশন সো একটা business can survive through a recession they can survive through a pandemic as well it's not a big deal yeah, so Butter you know they did double the dividend dilo I'm not surprised there was a shareholder they have good record kintu in the stock market regarding their revenue and whatnot since they're a first one number one brand recently I don't know if you've seen this ad that I think সব জায়গায় ইউটিউবে and all that ads যখন আসে um, I think a popular actor goes মানে ঈদের জন্য May জুতা কিনবে হুম, yeah and পরে বাটা নিয়ে যায় and then she's like এটা বাটা so you know যেটা বললাম যে বাটার একটা একটা মিডিওক্রিটির একটা উইয়ার্ড একটা কালো ধাব্বার মতন পড়ে গেছিল বাট হুম। এখন they have I feel like they are finally recovering from that image problem the revenue নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না ওদের ইমেজ নিয়ে there ওদের was a ওদের একটাই কথা ছিল যে বাটা বাটা মানে সিম্পল কিছু একটা স্কুল, যে যারা স্কুলার্স আছে স্কুলে যায় স্টুডেন্টস তাদের জিনিস বেচবে, না হলে অফিসিয়াল যারা কাজ করে তাদের জিনিস বেচবে। হুম কিন্তু এই যে এক্সপ্রেশনটা আছে না, এইটা বাটা, এটা কিন্তু সবার মুখে মুখে আর কি এখন দেখা যায়। কারণ এখন তারা যে রিটেল স্টোর গুলা মানে হুম খুলতেছে এক একটা দেখার মতো। ট্রু তো ট্রু ট্রু ওরা ওরা এইখানে ক্রিয়েটিভিটি দেখাচ্ছে। ও হুম কারণ কনজিউমার যারা আছে তারা কিন্তু তোমার এই যে রিটেল স্টোর যেভাবে মনে করে গুছাচ্ছ, যেভাবে যেভাবে ডিজাইন করছো, ওইখানে কিন্তু তোমার কনজিউমারের মানে মাথার মধ্যে একটা ইম্প্যাক্ট আসে যে আচ্ছা দোকানটা দেখতে সুন্দর, তার মানে প্রোডাক্ট ভালো হবে। দেখি হুম, কি আছে। এটা অফকোর্স বাটার নিয়ে অনেক পার্সোনাল এক্সাম্পল দিচ্ছি আরেকটাও হুম, দিচ্ছি we went to Elephant Road at Buttermore so there is a place in Dhaka that has the name Butter okay because এতই synonymous Butter so Buttermore যখন গেলাম um, সো ওই স্টোরটাতে গেছি দ্য মেইন স্টোর দেয়ার বাটা মোড়ের মধ্যেই যে স্টোরটাতে ঢুকলাম অ্যান্ড দেন আই স অ্যারাউন্ড আই ডিডন্ট লাইক ইট পিপল মাইট লাইক ইট বাট আমার যেই টাইপ অফ শুজ আই ওয়ান্টেড আই ডিডন্ট লাইক হুম, ইট সো আই ওয়েন্ট আউট অ্যান্ড পাশেই তো ওই যে দ্য হিউজ মার্কেট এলিফ্যান্ট রোডের সো ওখানে যে আই ফন মাই শু অ্যান্ড দেন আই থিঙ্ক আই বট 2 pairs of shoes um, বাট ইটস সারপ্রাইজিং থিং যে মানে ইন দ্য আর্লি 2000 যখন যাইতাম 2007-6 এর দিকে এলিফ্যান্ট ইউজ টু গিজ গিজ লাইক অল দ্য টাইম কোনো হুম, ফেস্টিভ্যাল লাগতো না এমনি শুধু অল দ্য স্টোরস হ্যাড লাইক হান্ড্রেডস অফ পিপল কামিং ইন চিল্লাচিল্লি দাম কষাকষি হোয়াট নট এগুলি হইতেছিল হ্যাঁ এখন যে I was so surprised maybe I don't know it was the time of the day or not that food traffic না ওই মার্কেটে গুলিতে অনেক কমে গেছে because people want AC people want good lighting people হুম, want the shoes to be nicely designed people don't want a দাম কষাকষি কাম রসাকষি they want discounts they want good like at a good retail experience because যেটা বললাম বাংলাদেশের consumers of course they'll seek for a good deal good discounts and whatnot but they also like a good retail experience মানুষ কেন সুপার স্টোরসে প্রেফার করে আজকাল যাইতে because it's easier experience you are picking out the products on your own this experience people like so ওই retail experience টা Bata is providing with their newly designed storefront or the food যে কি বলে food traffic friendly হুম, designs যেটাতে easily people can maneuver around the কি বলে the store they can find their own shoes it's not like আগের মতন জুতার দোকানে যাবো like এই দুই তিনটা জুতা বাই করেন তো and then হুম, একটা পর একটা জুতা try on করা হইতো and then হাইটা দেখেন তো মানে it's not like that anymore হ্যাঁ, of course Bataতে of course they still help you assist you with the shoes and whatnot but Bangladesh's consumers are slowly moving away from that old model of shoe sales এখন it's more flashy they want like good like storefronter ভিতরেও they want like good ads that present like এই মডেলগুলি নতুন আসছে all this thing সবগুলি because it attracts people যখন ওই হ্যাঁ, স্টোরটাতে ঢুকলাম
মানে it was midday around 2 p.m. if I'm not wrong. So it's like তখন ফুড ট্রাফিক এত হওয়ার কথাও না, because food traffic কখন হয় after office or like early during the day, during weekends, হ্যাঁ। হুম, But তখন during the daytime মানে food traffic was insane in that store. I know it's a big store, but still I mean it's surprising to me. আগে যখন বাটাতে যেতাম is like dust bowl এখান থেকে যে আগের ওয়েস্টার্ন মুভিসে থাকে না একটা হ্যাঁ, জাস্ট গোয়িং ডেজার্টের অ্যাক্রস দ্য, মাঝখান দিয়ে যে যায়। yeah. So it used to be like that, but there's no consumers in there. But এখন is this, even it shows that they finally realize ওদের যে ইমেজের যে সমস্যাটা ছিল, they finally, I think they have figured it out and it's working great for them. Recently the ads গুলিও, they're trying to move away from their mediocrity, with more stylish designs, of course international brands and whatnot, and a very consumer friendly and attractive retail experience যেটা, um, of course Bata being Bata, হুম, they বাটা ই are, কমার্সেও কিন্তু অনেক ভালো এখন মার্কেটিং করতেছে, yes. অনেক ভালো বিজনেস করতেছে। ডেরাজে ঢুকলে হচ্ছে প্রথমে ওদের নাম ফুটওয়্যারে বাটা, Mm, এন্ড mm. ডেরাজ না শুধু, অন এই ফেসবুকে তো ওদের সেল হচ্ছে, ওদের নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুক প্রোফাইল থেকে বা ই কমার্স প্ল্যাটফর্মে বাটা অনেক বেশি তোমার Yeah, বিজনেস yeah. গ্রো করতে পারছে। ডেফিনেটলি। দারাজ শুধু না যে বাটার কিন্তু নিজেরও কিন্তু ই ওদের প্ল্যাটফর্ম আছে, ই ওয়েবসাইট কমার্স, আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওদের ওয়েবসাইট আছে যেটা ইউ ক্যান গো অ্যান্ড দে হ্যাভ ওয়েবসাইট স্পেসিফিক, কি বলে, ডিসকাউন্টস অ্যান্ড হোয়াট নট, which is they give good deals on the website. If I want to check butter designs, I go to their website first, because like এখন like everything is so online. Before I go to the store, I want to check আগে কি আছে, হুম, নাহলে যাইয়া I don't want to waste my time, right? Every consumer thinks like that. At least I think like that, যে এত দূরে মানে এখানে তো I don't know, কাছে গুলশান আছে, it's still far away from here. হুম, I still have to take a rickshaw, go there, চেক আউট, পছন্দ না হলে আবার ফেরত আসো, মানে I don't want that. I research before I buy my shoes, right? So I go to their website and see other website কিন্তু খুবই very well designed, very, হ্যাঁ, uh, it's not old fashioned, I would say. It's a very flashy, very modern website design, and it's like friendly to look up, because e-commerce website in মানে হলো price comparison and sliders গুলি, easy access and all this. হুম। It's like well thought out and well designed. Best sellers কাস্টমার গুলি, এক্সপেরিয়েন্স ওদের স্টোরে কিন্তু অনেক ভালো, কাজ ওরা কাস্টমারদের যে ডিসকাউন্ট গুলা দেয়, তুমি বলে হুম, যে ইএমআই দিতে পারে, বাট ইএমআই ছাড়াও ওরা কিন্তু বিকাশে মনে হয় 10% এর মতো ডিসকাউন্ট দেয় বিকাশ পেমেন্টে। হ্যাঁ হ্যাঁ, of course, of আর course. তুমি যদি স্পেসিফিক কোনো সিমের হোল্ডার হও, হুম, লাইক বাংলালিংক বলো, রবি yeah, yeah. বলো, ওইখানেও তোমার এক্সট্রা কিছু দেয়, কি বলে, হুম, ডিসকাউন্টস হুম, দেয়। তো ওরা হচ্ছে অনেক বেশি কনজিউমার ফ্রেন্ডলি। হুম। অ্যান্ড মাঝে মাঝে আমি যখন জুতা কিনতে যাই তখন হচ্ছে বাবার বাংলা লিঙ্ক থাকে, তো বাবার বাংলা লিঙ্ক দিয়ে হচ্ছে আমরা ডিসকাউন্টের শু নিয়ে আসি। আবার নতুন কোনো Nice. সেল টেল আসলে আমার বাবার ফোনে আবার মেসেজ আছে যে স্যার একটা ডিসকাউন্ট আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো ওদের SMS marketing কিন্তু মানে I think Bangladesh is probably the only last country that SMS marketing still works. যে SMS এ এত, people have so much impact SMS তে, যে আমাকে একটা SMS করছে, I need to go check out this deal, and they হ্যাঁ, have very attractive ভাবে ওই SMS গুলি লেখে। Um, এছাড়া I just like to add, I think we missed out this, যে বাটার যে দুইটা ফ্যাক্টরিজ আছে, একটা তো টঙ্গীতে, which was from the আর একটা 60s, একটা ধামরাই নতুন ধামরাইতে। হয়েছে। তো টোটাল দুটো মিলে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি ওদের 1,60,000, তাই 160,000 pairs of shoes, so which is crazy, and that's not a monthly figure, guys, that's daily. Daily বাটা বানায়, দেড় হিউজ। লাখের মতন জুতা। দ্যাটস ক্রেজি জুবাইর, লাইক আই ক্যান্ট ইভেন লাইক ফ্যাদম যে 1.5 লাখ জুতা, লাইক আই নো স্যান্ডেল থেকে শুরু করে শুজ সবকিছুই এটার মধ্যে পড়ে, বাট স্টিল 1.5 লাখ জুতা, এন্ড হাউ মাচ ডু দে সেল? দিস ইজ only for Bangladesh, I assume, unless হ্যাঁ, they're exporting it to India or ওদের some. ইন্ডিয়ায় যে কত বড় ধরনের বিজনেস, এটা তো এই মানে পডকাস্টে কভার করা ইম্পসিবল, কারণ এটা শুধু বাংলাদেশ আছে, বাংলাদেশেই এত বড় যে এ পুরাটা আমরা কভার করতে পারবো না। না না, কিন্তু অনেস্টলি, বিকজ আমরা ইন্ডিয়ায় যত ইন্ডিয়ায় পয়েন্টস কিন্তু গুলি অনেক কভার করছি, বছর ধরে ওরা ভালো রেভিনিউ জেনারেট করতেছে, ইন্ডিয়া ওদের যে বিজনেস, আর হুম, শেয়ার হোল্ডারদের তো দিতেছেই ভালো রিটার্ন। yeah. আরেকটা জিনিস I would like to add, এটা একটু outside Bata's journey in Bangladesh, but I still like to add this. Bata
had this project called Bata Wheels. Okay, so Bata used to make cities or towns যেটার মধ্যে they used to host their factory as well as their housing for their factory workers and whatnot in the middle of nowhere. So হুম Canada আছে, ইন্ডিয়াতে আছে, so they Bata Wheels যে Batanagar একটা আছে, হ্যাঁ, they have a city in India. So they ওদের এই প্রজেক্টটা is like around the world. বাংলাদেশে এটা করতে পারে নাই for various reasons of course, but এই প্রজেক্টটা I think it was very interesting and এটা কিন্তু খুব একটা socially একটা মানে corporate যে social responsibility যেটা, এটা কিন্তু বাটা বিল কিন্তু অনেক আগের, I'm not saying যে এটা recently করতেছে, হুম it's like decades old in the 60s or 40s 50s তখন থেকেই এই বাটাভিল প্রজেক্টটা, Bata is a Czechoslovakian company if you guys didn't know this. So ওদের এই প্রজেক্টটা was very interesting because uh, Czechoslovakia is not a very big economy if you হুম think about it in European perspective. France হইতে পারে, Germany হইতে পারে, UK হইতে পারে, but not Czechoslovakia. So he comes from the founder and the Bata family to এখনো still is related in the business, although they don't directly have মানে they don't work in the current management, top management এখন বাটার ফ্যামিলি কেউ নাই, but Bata family still owns like a substantial share of their um, company. So a Bataville project was very interesting. I feel that Bata as a company has a different outlook ওদের, মানে সবাই তো profit centric, of course any business is profit centric, but এই making a town for your workers and মানে একটা খুব একটা কি বলে একটা ডিজনি ওয়ার্ল্ড টাইপ একটা সিচুয়েশন যে এভরিথিং ইজ ইন দেয়ার, হাউজিংও, তোমার ফ্যাক্টরি ওটার ভিতরে, তোমার সেলস ওখানে হইতেছে, মানে ইটস একটা কমপ্লিট বাটা এক্সপিরিয়েন্স। সো দে হ্যাভ দ্যাট ভিশন লাইক এত আগের থেকে, which is like it's like astounding in some aspects that Bata had that idea. মানে not a lot of people think যে আমি I'll go to a developing country and I open a factory. Kolbui, anyone can open হুম it. They opened it in Bangladesh, but I also would like to build a town around it so that like that town supports this brand through the decades. ওরা যে বাটারবিল গ্রুপ প্রজেক্ট খুলছে অনেকগুলি still exist. Of course, many তখন তো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ যেমন কানাডাটা বন্ধ করে দিতেছে, অনেক হুম রেজিস্ট্যান্সও হয়েছিল টরন্টোতে or somewhere close to কেনাডা Toronto. তো ওদের ফার্স্টে ই ছিল হেডকোয়ার্টার্স ছিল বাট এটা হ্যাঁ পরে হ্যাঁ তোমার নিউ ইয়র্কে মুভ করছে হ্যাঁ, so And it was moved ওদের later on. একটা আছে যে মিউজিয়াম আছে এটা জানো ওদের ওদের একটা শু মিউজিয়াম আছে একদম হ্যাঁ, প্রথম থেকে ওরা যে প্রোডাকশন করে আসছে হ্যাঁ। নতুন পর্যন্ত সবকিছু এখানে দেখা যায় হুম, হুম। Because Bata তো is a company that was opened in 18, correct me, 1890. 1872 ইশ হুম, হুম। এরকম কি এরকম লাইক 1800s এর দিকে এই 1800s, টাইপের no, no, কিছু 1890s এ। So হুম 1890s থেকে they are existing as a brand. So তখন থেকে it's not like Nokia যে Nokia কিন্তু 1800s থেকেই, but হুম তখন তো Nokia was first like uh, rubber tire brand or something like that. So not a tire brand, maybe rubber shoes or something like that. Yeah, it was nothing related to phone manufacturing. But Bata, since the inception, have been working um, shoes. They have been working with shoes, nothing else. Bata has not diversified. ওই Bata shoes নিয়ে এখনো কাজ করে। But of course, as a global brand, বাংলাদেশের presence, we see it out there. Of course, I don't know বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে Bata is very secretive. On the website or নাই management structure-টা অনেকে তো post করে, but they don't have much details. But I wouldn't be surprised if like they have foreign foreign staff working in the management system because Bata being a global brand, Mr. Uderland, of course, 1970s এ যদি আসতে পারে, of course, এখন তো it's not a big deal. They হুম might have a huge staff. So বাংলাদেশের যদি কথা বলি, Bata, of course, works in that leather shoemaking sphere এর মধ্যে, even though I don't think they export. I would be wrong. হুম। I don't বাংলাদেশের think গুলা so. খুব মনে হয় না যে এক্সপোর্ট হয় হ্যাঁ, বাট যেমন Apex এর বিজনেস কিন্তু ইটস এক্সপোর্ট থেকে, they হুম later on opened Apex stores and whatnot because they would like um, Bangladeshi consumers to enjoy the same shoes that say they sell outside to uh, বিদেশি কাস্টমার্স। ইউনিক্লো সেম, ইউনিক্লো তো বাংলাদেশের থেকে বানায় কাপড় নিয়ে যেত, বাট ইউনিক্লো হুম ওপেন স্টোর্স হিয়ার। সো বাটা সিমিলার,
even though they don't export it, but they have that intent, they have that outlook that we need to provide Bangladeshi consumers internationally, um, মানে ওদের ইন্টারন্যাশনাল লাইনের সাথে ই করে কি বলে in দিয়ে sync with the international line, so that হুম because আমাদের change taste change, it needs to be ওদের তো প্রত্যেক সিজনে যেমন সামারে নিউ শুজ, উইন্টারে নিউ শুজ, মানে ফ্যাশন সাইকেল, এটা ফাস্ট ফ্যাশন। সো আই থিঙ্ক দে আর কামিং ইন টু সিঙ্ক উইথ দ্যাট। আমাদের ফাস্ট ফ্যাশন কিন্তু আমাদের সিজনস গুলো ডিফারেন্ট কাজ করে। ঈদ, and then বৈশাখ, and then puja, like this, because we have like so many festivals. So Bataর main businessটাই জুবাই যেটা I think আগেও মেনশন করেছে, festivals that Bata makes their most business, because they currently, if you go to a Bata right now, you'll see it. Go to Bata on a Friday at 12 p.m. Any Bata store, and you'll see what we are talking about. Okay, because you'll see the foot traffic, you'll see the insanity that's happening right there. You know, so Bata J. But are synonymous with Bangladeshi shoes and whatnot. Well, there are of course only competitors. There's Apex, there's Crescent, there's other shoe brands who are trying to take a stake into their market, but it's not that easy. Or they have decades of business experience. Or এর আগে যে পেগাসাস যেটা বললাম 1990s পেগাসাস ছিল, অন্য শু ব্র্যান্ডস ছিল, ওরা অনেক ফেমাস অ্যাডসও করছে, যেটা like I think many people who saw TV in the 90s, Dubai might not be relating to this Gen Z. So anyways, so people who saw the ads in the 90s, that there are other shoe brands that are more popular than Bata, but they went, but Bata survived because of their resilience, because of their this business strategy they had, that আমাদের যা করতেছি ওটা ওইভাবে আমরা হুম করে হুম যাব। So that's something commendable. Bata's journey এখন you know উপরের দিকেই I feel. What do you হ্যাঁ think? মাঝখান দিয়ে একটু ওই যে 2000 থেকে 2010 পর্যন্ত একটু নিচে নামছে এরকম ছিল, বাট এখন এটা উপরে যে উঠতেছে, আই গেস এটা নিচে নামার ভেরি তখন টাফ। তখন জুবাই, I'll add this, তখন কিন্তু ওদের কোনো কম্পিটিটরস ছিল না। বাটা was a monopoly বাংলাদেশের জুতার। হুম Only other competitor they had was the local stores, ওই যে Elephant Road and whatnot, হ্যাঁ, নন ব্র্যান্ড স্টোর্স, যারা ইম্পোর্ট করে ইন্ডিয়া থেকে বা তাও যে জায়গা থেকে আনুক ওখান থেকে ইম্পোর্ট করে, they used to sell these shoes. ওদের there was nobody else competing on that scale, মানে ওদের মতন এত স্টোরস এন্ড হোয়াট নট। ওদের তো আগে থেকে অনেক বেশি হ্যাঁ স্টোরস। ডিজাইনের দিক দিয়ে যে এখন যে ফাইটটা না, এটা হচ্ছে আই গেস ম্যাক্সিমাম এপেক্স আর লোটো, ইটালিয়ান যে ব্র্যান্ডটা বাংলাদেশে করে, লোটো ইয়েস, কিন্তু ওদের হিউজ কম্পিটিশন, বিকজ সবাই জানে লোটো ইজ আ ভেরি গুড ব্র্যান্ড, সবাই জানে, বাট আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশে লোটো ওই ধরনের কোয়ালিটি প্রোভাইড করতে পারছে কোয়ালিটিও প্রোভাইড বাহিরের করতে, মানে মতো, হ্যাঁ, লাইক এন্ড বাহিরের মতো অলসো যে নাম আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার কি মনে লট হয়? হ্যাঁ, লোটো ইজ লাইক আ ওয়েল নোন স্পোর্টস ব্র্যান্ড, সবাই জানে। ব্যাডমিন্টনের সাথে লোটোর কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং একটা পার্টনারশিপ আছে। উই ক্যান হুম গো অন এন্ড অন উইথ শুজ, আই গেস, বাট এনিওয়েজ লোটোর যেমন you and I might know about Lotto, but if হুম we talk about boomer generation, Bangladesh jara, boomers would never know what is Lotto. Okay, হ্যাঁ Butter, they would sell. Sorry, they would buy a 4,000 টাকার জুতা at Bata, then buy at Lotto, because ওরা জানে না, there's no there's other brand presence or the brand presence around the Lotto presence, Dhaka cities or metropolitan cities অনেক major. হুম Um, rural areas, I don't think so. They would never spend এত টাকা on a Lotto juta. Same similar pricing কিন্তু Lotto I think is a little expensive, I guess, but similar কি বলে প্রাইসেও কিন্তু ওরা কম্পিট করে, কথা ওদের তো অনেক প্রাইস রেঞ্জেস থাকে, 3,000 এর প্রাইস রেঞ্জ, 2,000 এর, 1,000 এর, so Bata is able to compete with all these brands throughout. হ্যাঁ, হ্যাঁ ওরা ওই sneakers এর ধরনের কোয়ালিটিও কিন্তু প্রোভাইড করতেছে। কেউ হুম, হুম, কিন্তু হুম, বাটা নিয়ে কমপ্লেন করবে না যে ভাই বাটার জুতা কিনছি কিন্তু ধরা খাইছে বাটার জুতা কিনে, এটা কেউই বলবে না। কারণ হুম, বাটার সাথে না একটা নস্টালজিক জিনিস কাজ করে যে ভাই ছোটবেলা হ্যাঁ, থেকে একবারে জিনিস পরে আসছি, ইউজ বাটার যে করে কালো আসছি। জুতাটা যেটা বললাম, হ্যাঁ কালো আর এই সাদা জুতাটা, সাদা মানে জুতাটা। জাতীয় জুতা, মানে সিরিয়াস, মানে নো জোক, দিস প্রবলি their most sold pairs of shoes, but ওর ডিজাইনটাও চেঞ্জ হয় নাই। আর ইউ সারপ্রাইজড? হ্যাঁ যে হ্যাঁ সাদা যে তেমন জুতাটা এখনো সেম, লাইক এখনো সেম। রিডিকুলাস।
কালো জুতা অনেক ডিফারেন্স আসছে, কালো জুতা অনেক তোমার ডিজাইন পাবা, কিন্তু সাদা জুতা একটাও পাবা না। ওই Mm, সেম, ওই যে ছোটবেলায় কেডস বলতাম না, ওই কেডস yeah, কেডসই আছে। kids, yes. I mean, it's crazy. So yeah, I'm not surprised with Butter E trajectory and into the future. I think, এটা কিন্তু of course, হচ্ছে and হতে থাকবে। Because এটা mm, এমন এক ক্যাটেগরি যে কালো আর সাদা জুতাটা, যে mm, বছরের শুরু আর শেষের দিকে যে সেল হবেই। Because definitely. প্রত্যেক ইয়ারে মানুষজন ক্লাস শেষ চেঞ্জ করলে নতুন জুতা Mm, লাগবে। Because যারা yeah, আরকি তোমার স্টুডেন্টস আছে, যারা বাচ্চা আছে, তারা কিন্তু জুতা অতটা আরকি যত্নের সাথে ইউজ করতে পারে না। আমাদেরই ২ no, মাস পর, পর তোমার চেঞ্জ yeah. করতে হয়। ওরা তো স্কুলে দৌড়াদৌড়ি করে, এই করে, সেই করে। ও তো চেঞ্জ Mm, করতেই হবে। তো ওইখানে কিন্তু বছরের ১ম দিকের শেষের দিকে কিন্তু অনেক ভালো একটা ওদের আরকি বিজনেস হয়। yeah, বাটা yeah. বলো, এপেক্স বলো, ফুটওয়্যার বিজনেস অনেক ভালো হয়। বাট আই গেস বাটা একটু আগিয়ে আছে অ্যান্ড এপেক্স Agya. ওই রাস্তায় যাচ্ছে। ট্রু। এপেক্সের রিডিজাইন স্টোরস সিমিলার কিন্তু, হ্যাঁ? হুম, এপেক্সও কিন্তু ইটস ব্যাকড বাই আ ভেরি বিগ মানে ওদের ব্যাকড বাই আ ভেরি বিগ এপেক্সের ট্যানারি অ্যান্ড ওদের অন্য সর্ট অফ ব্যবসাও আছে। বাট বাটা বিং বাটা, ওদের তো ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকিং আছে। সো it's a very interesting fight between Apex and Bata. I think Bata is still coming on top by a huge margin. Apex অনেক time লাগবে to reach that level. Um, even though I think a few of the Apex leather shoes, যেমন আমার ওয়েডিং এর শুজটা was bought from Apex, and I love that pair of shoes. They make excellent leather shoes. Okay, but comparatively, ওই হাই লেদার সেগমেন্টে বিকজ ওদের এক্সপিরিয়েন্স আছে, এক্সপোর্ট করতেছে লেদার শুজ, ওদের তো দে আর নোন ফর দ্য লেদার শুজ। হুম। ওই ব্যবসা থেকেই ওরা পরে রিটেলে আসে। সো আই থিঙ্ক দে মেক এক্সপোর্ট কোয়ালিটি হাই এন্ড বুটিকের জন্য যে লেদার শুজ গুলো, ওগুলি দে মেড অ্যাভেলেবল হিয়ার ইন leather shoe market, but other places I don't think so. পাওয়ারের জুতাগুলি যেমন বাংলাদেশের it the sneak. Bro, you're We should cutting we off. just can you hear me? In no রাতের বেলায় worries. ইন্টারনেটটা একটু ই একটু হয়ে প্যারা গেছে। হয়। হ্যাঁ। Anyways, so যেটা আমি as well just before the podcast we were talking about যে um, এই এপিসোডে probably cover করতে পারবো না, so that's why leather sector নিয়ে we want to do a separate episode, and as well as other sectors as well. So in a future episode we will talk about the leather sector in Bangladesh, specifically the shoes. There's surprising development happening here. So এছাড়া um, I think that's it. I হুম, think that's বাটা দ্যাটস ইট। আর এর yeah, চেয়ে বেশি মানে আরো ডিপ যেতে আমরা পারতাম, বাট এটা uh, আরকি আমাদের অডিয়েন্সরা ঐরকম ভাবে হজম করতে পারবে না। কারণ yeah, এতটাই because ডেটা দিয়ে Bata দিছে। Bata as a brand, it's so global. হুম, We can talk about for it days. I have given my take on it. এই যে Bata Phil নিয়ে কথা বললাম and all these interesting little things we talked about, all the global operations, but we can definitely not cover it in one episode. As Super said, we might go back to this topic in a future episode. I really would like to talk about that Butterville ওই uh, modelটা. But হুম। anyways, that's Maybe it. we could talk about Bata India, because Bata India is Yeah, like very huge. true. And ওদের বাংলাদেশের বিজনেস বলতে আমরা আরএমজি, mhm, এরপর টেনারি, বা কারণ বাংলাদেশে কিন্তু টেনারির এক্সপোর্টটা কিন্তু হিউজ। huge, true. Agreed. Also like ওদের বাটার সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের অনেক গ্লোবাল যে সিনিয়র ম্যানেজমেন্টেরও কিন্তু a lot of Indian business figures যারা ইন্ডিয়ার হুম, অপারেশনস থেকে বেরিয়েছে, they're graduates from there. So Bata knows their business, and Bata Indian যেটা জুবাই বললো যে it's a huge market, and we literally need another episode to explain it. Um, so I guess this is the shortest episode that we have done yet, 54 minutes. So that's it from us, guys, for this episode. Please do subscribe to our YouTube channel and give a like on our video on Facebook and wherever you can access this thing. We are still working on our release on our
audio podcasts on other platforms. Um, but it's coming, guys, definitely. We are not Bangladeshi politicians. They promise করে কিছু deliver করবো না, but we will get there. So yes, we'll be publishing it soon. So that's it from us today and tonight. Thank you very much. We'll be coming back next week with a very interesting topic. We are still not decided yet what we're going to do, but it's going to be very interesting. So good night, guys. Thank you. Good night, guys. Thanks for watching. Yes.